ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, নতুন একটা ভিডিওতে। আজকে ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কিভাবে এই প্লেট অ্যাম্পলিফায়ারটি তৈরি করলাম TPA3116 অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড দিয়ে। সো এরকম ধরনের প্লেট অ্যাম্পলিফায়ারগুলো নর্মালি যে কোনো স্পিকারের ক্যাবিনেটের পিছনে সেট করা যায়। অ্যাম্পলিফায়ারের জন্য আসলে আলাদা কোনো ক্যাবিনেটের দরকার হয় না। সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। সো এখানে আমি এরকম একটা প্লাস্টিকের প্লেট নিয়েছি। আপনারা চাইলে অনলাইন থেকে এরকম ধরনের পিভিসি শিট কিনতে পারেন বা এরকম পাইপ কাটিং করে আসলে বেন্ড করেও এরকম প্লেট তৈরি করে নিতে পারেন। দেন আমি আমার পছন্দ মতো জায়গায় সব ধরনের হোলগুলো করে নিয়েছি, বাট কম্পোনেন্টগুলো বসানোর আগে এখানে একটা ব্ল্যাক র্যাপিং করে নিব। সো ব্ল্যাক র্যাপিং করা কমপ্লিট। চলুন এবার সকল ধরনের পার্টসগুলো সেট আপ করে নেই। এখানে যে পটেনশিওমিটারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি 50K ব্যবহার করেছি, বাট আপনারা চাইলে এরকম 100K পটেনশিওমিটারও ইউজ করতে পারেন। সো এবার আমরা অ্যাম্পলিফায়ার প্লেটটা সেট আপ করবো। এখানে আমি TPA3116 মিনি একটা অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড ব্যবহার করেছি, আর এই অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডটার ফুল রিভিউ আমি আগেই করে রেখেছি। ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওই লিঙ্কে গিয়ে এটার ফুল রিভিউ দেখে আসতে পারেন। আর এই অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডটা আমি এরকম ধরনের দুইটা স্পেসারের মাধ্যমে কানেক্ট করব, কারণ এই অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডটা আসলে অনেক হিট হবে লোড দিলে। সেক্ষেত্রে এই প্লাস্টিকের বোর্ডে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, এই কারণে আসলে এই দুইটি স্পেসার ব্যবহার করতে হবে। সো চলুন অ্যাম্পলিফায়ারটি সেট আপ করে ফেলি। এবার আমাদের সকল ধরনের কানেকশন করে নিতে হবে। প্রথমে আমি পাওয়ার কানেকশন করে নিব এবং সব ধরনের কানেকশন আমি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দিয়ে দিব। পাওয়ার কানেকশন করা কমপ্লিট। এবার আমরা অডিও ইনপুট সেকশনে কানেকশনটা করে নিব। এবং ফাইনালি বাকি থাকলো একটা ক্যাপাসিটর সেট আপ করা, এবং এই ক্যাপাসিটরটা ইনস্টল করা আসলে খুবই জরুরি। তাই এখানে আমি 25 ভোল্টের 4700 মাইক্রোফ্যারাডের একটা ক্যাপাসিটর ইউজ করছি। সো চলুন এবার সাউন্ড টেস্ট করে দেখি আমাদের এই টোটাল সেটআপটা কাজ করে কিনা।
ওয়েল এখানে আসলে পাওয়ার দিয়ে দেখলাম অ্যাম্পলিফায়ারটা কোনো ধরনের কোনো নয়েজ নেই, সো একদমই পারফেক্টলি চলছে। সো আপনারা দেখতেই পেলেন এটির পারফরমেন্স কেমন। এই প্লেট অ্যাম্পলিফায়ারটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার।